ஓகே. ஸோ லேபர் லால வந்து லாஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினா வந்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் லேபர் லா பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து ட்ரேட் யூனியன பத்தி பார்த்தோம். ட்ரேட் யூனியன் வந்து எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க, அதோட ரைட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அண்ட் தென் வந்து ஏன்னா இது லாஸ்ட் டைம் நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். இத பார்க்காதவங்க என்னோட பழைய வீடியோவ பாருங்க. ஓகே. நான் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஆரம்பிக்கும் போதே டைரக்ட்டா உள்ள போவேணான்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டச் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹைலைட் டச் தான் அது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியன்ல பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து வாட் ஆர் ஆல் தி இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒரு எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாயிக்கும் அப்புறம் வந்து ஒர்க்மேனுக்கும் அப்புறம் வந்து எம்ப்ளாயருக்கும் அந்த 3 காம்பினேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் நடக்கும். அது உண்டான இது நம்ம இங்க பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அத்தாரிட்டிஸ் இப்போ வந்து யாரெல்லாம் அந்த டிஸ்பியூட் நடக்கும்போது யாரெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரைக் அண்ட் லாக் அவுட்ஸ்ல வந்து மெயினா ஸ்ட்ரைக் எப்போ பண்ணுவாங்க? ஸ்ட்ரைக் இஸ் த லாஸ்ட் வெப்பன் டு ஃபார் ரிசார்ட் ஓகேங்களா? அதே மாதிரி லாக் அவுட் வந்து எம்ப்ளாயர் பண்றது அது லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் லே ஆஃப்ஸ் எல்லாம் பத்தி பார்த்தோம். லே ஆஃப்னா வந்து கம்பெனியை விட்டு தூக்குறது கொஞ்சம் பேரை, ரீட்ரென்ச்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் பேர் அனுப்புறது, க்ளோஷர்னா வந்து கம்பெனி க்ளோஷரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரெமெடிஸ்ல வந்து மெயினா நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் எப்படி எப்படிலாம் வந்து ரெமெடிஸ் இருக்கு, எந்த கோர்ட்டுக்கு போகணும் என்னன்றதை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அன்ஃபேர் ப்ராக்டிசஸ், அன்ஃபேர் டிசிப்ளின் வந்து என்னென்ன, இப்போ வந்து மேனேஜர் சும்மாவே வந்து திட்டுறது, அப்புறம் வந்து என்கொயரி வைக்காம வந்து நிறைய பேர் அனுப்புறது, ஓகே இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம். அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிசஸ்ல இந்த ஹையர் அண்ட் ஃபயரு இதெல்லாமே வந்து அன்ஃபேர் ப்ராக்டிசஸ் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ். ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து காலையில் வந்துட்டு சாயங்காலம் போகணும், டைமிங்கு, ஹாலிடேஸு, ஓகே ஒர்க் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸில் வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ நவ் லெட் அஸ் கெட் இன் டு தி கொஸ்டின் பேப்பர் நவ். So 2012 question paper. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பயுமே மை ஒர்க்கிங் ஸ்டைலு ரீடிங் ஸ்டைலு இங்கே மேலே வந்து இதனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படியே ஒரு டயக்ராமாக போட்டுருவேன். நடுவில் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஐ வில் பி அண்டர்லைனிங் திஸ் ஸோ தட் யூனோ இட் வில் பி கிளியர் ஃபார் இது மை ரீடிங் ஸ்டைல். ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் இக்னோர் இட். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் மை ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே. So now we are going into 2012 question paper, labor law, part C, page number 58, 14th question. Okay. So இது வந்து we usually do that IRAC method, right? IRAC, issue, rule, application, conclusion. So இது நான் வந்து ரொம்ப explanation கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So issue, what is the issueன்றது we will be explaining about that problem. Rule na what is the rule that you are going to follow? Okay, what is the rule that rule book says? Okay, the rule. Application அப்படின்னா வந்து what are all the various samples or cases related to these cases, ஏற்கனவே நடந்த cases தான் அப்ளிகேஷன்ல இருக்கும். And then finally conclusion, what is the judgment for this conclusion அப்படின்றது அந்த conclusionல இருக்கும். ஓகேவா? So now இது வந்து first question. Okay, a workman suffered a severe heart attack. ஓகே, ஏன் அப்படி நான் ஏற்கனவே படித்ததுனால ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ லைக் எ ஸ்டோரி. ஒரு ஒர்க்மேன் வந்து ஓகே ஹி ஹாஸ் அ சிவியர் ஹார்ட் அட்டாக் வைல் ஒர்க்கிங் இன் அ ஃபேக்ட்ரி. ஓகே, தென் ஹி வாஸ் மூவ் டு ஹாஸ்பிட்டல். அப்புறம் வந்து இறந்துட்டாரு. நவ் த லீகல் ஹையர் ஹஸ் கிளைம்டு த காம்பன்சேஷன் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா இது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கும்பொழுது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுனால தே ஆர் கிளைமிங் ஃபார் காம்பன்சேஷன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த லயபிலிட்டி? இப்போ பாருங்க, வெதர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து கேட்குறாங்க இல்லையா, வெதர் இட் இஸ் அ வேலிடா அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே, ஏ டைட் டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், எஸ். லீகல் ஹையர் காம்பன்சேஷனுக்கு தகுதியா, எஸ். எம்ப்ளாயர் இஸ் லயபிள் டு காம்பன்சேஷன், எஸ். ஓகே, எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 3 ஆஃப் ஒர்க்மென் காம்பன்சேஷன் ஆக்ட். இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒர்க் மென் அப்படின்றது ஓகே இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ ப்ளூரல் அண்ட் மீன்ஸ் சிங்குலர் ஆல்சோ. ஓகே, இது ஒர்க் மேன் ஒரு ஆளுக்கு நடந்தாலும் சரி, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நடந்தாலும் சரி, அண்டர் செக்ஷன் 3 பர்சனல் இன்ஜுரி விச் இஸ் ஹேப்பனிங் டியூரிங் த எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஓகே அப்படி வந்து இஸ் லயபிள் டு காம்பன்சேஷன். ஓகே, இதுக்கு ஒரு
சாம்பிள் இருக்கு. அதாவது கேஸ் டிபோர்ட் மேனேஜர் ஏபிஎஸ்ஆர்டிசி, ஓகே, குரூப் 5 கம்மா அப்படின்றவங்களை வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ரன் பண்ணும்போது ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாரு. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் தே ஹவ் கிவன் த காம்பன்சேஷன். ஓகே, ஸோ ஏ டைரி டியூ டு ஹார்ட் அட்டாக் டியூரிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல கவர் ஆனால் அவங்களுக்கு இட்ஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ஜுரி. ஸோ த லீகல் ஹையர், ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வில் பி த ஒய்ஃபு அண்ட் தென் தேர் சன்னு இல்லை அப்படின்னா வந்து கிளாஸ் 1, தே கால் இட் அஸ் கிளாஸ் 1. ஓகே, கிளாஸ் 1 ரிலேட்டிவ்ஸு, அந்த கிளாஸ் 1 ரிலேட்டிவ்ஸும் இல்லை அப்படின்னா வந்து கிளாஸ் 2 ரிலேட்டிவ்ஸு. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து தட் வில் பி கோயிங் அஸ் அ காம்பன்சேஷன். ஓகே, லீகல் ஹையர்ஸ்னுடைய மீனிங் தான். சரிங்களா? now let us go on to next one. 15th, X was removed from employment. ஒரு ஃபேக்டரி, இது ஆக்சுவலா இது ரெப்ரசென்ட் பண்றது ஒரு ஃபேக்டரின்னு வச்சுங்க. எப்பவுமே make it as a representation as a factory or a company or whatever. So X வந்து removed from employment without notice. Without notice, what does it mean is he has not given notice. Suddenly one day he is called out in a meeting or for a discussion, then he is asked to leave the company. Okay, so அப்படின்னா whether it is a valid அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is not valid. Okay, it is called as an unfair dismissal. Okay, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 2A இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் ஆக்ட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட், இட் இஸ் கமிங் அண்டர் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆக்ட் 1946. ஓகே, ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆக்ட் அப்படின்னா ஒருத்தங்களை வந்து வெளியில் அனுப்பும்போது வாட் ஆர் ஆல் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் கம்பெனி ஹேஸ் டு டூ அப்படின்ற லிஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ்ல இருக்கும். நம்ம ஐடி கம்பெனில அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸனுடைய லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்ஆர் கிட்ட இருக்கும். ஓகேங்களா? இதே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னே தனியாக வந்து ஒரு ஒர்க்மேன் ஹெச்ஆர்ன்ட்டு தனியாக வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் தட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆக்ட் பிரகாரம் செக்ஷன் 2A வந்து தே ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் த டிஸ்மிசல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க்மேன். பட் சின்ஸ் தே ஹவ் நாட் followed that, okay, it is coming under unfair dismissal. Okay, so it is not valid அப்படின்றது இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. செக்ஷன் 13 of Model Standing Orders Act, 2-week notice is required for workers. ஓகே, அதாவது அவனை வந்து அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு வந்து we should have an enquiry for him. ஓகே, see either ஒரு கம்பெனில இருந்து வந்து ஒருத்தங்களை தூக்குறாங்க அப்படின்னா there can be several reasons. One of the reason is misconduct and misbehavior. Okay, so that has to be proved. Okay, அந்த மாதிரி வந்து ப்ரூவ் பண்ணாதான் வந்து அவங்கள வந்து அந்த கம்பெனில இருந்து எடுக்க முடியும். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அவங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டரா இருக்காங்க, ஒரு பேட்லி ஒர்க்மேனா இருக்காங்க அப்படின்னா they can, without a contract, when the contract is terminated, they can be removed. This is the second point. Third point, when the company is going in loss, ஓகே, தே வாண்ட் டு க்ளோஸ் த கம்பெனி அப்படின்னா அந்த கம்பெனிலேருந்தே வந்து அந்த கம்ப்ளீட் க்ளோஸரும் பண்ணிடலாம். இன்னொரு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ராக்ரஸிங். ஓகே, ஸ்பெசிஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து அவங்களே வந்து நோட்டீஸ் பீரியட் கொடுத்து தூக்கலாம். ஸோ அந்த நோட்டீஸ் பீரியட் கொடுத்து தூக்குறதுலையும் there are different chances. நம்ம லாஸ்ட் டைம் we have seen, okay, how they are removing the employee அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கம் லாஸ்ட் அவுட் பேசிஸ். ஓகே, யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்றாங்களோ அவங்கள தான் வந்து கடைசியா வந்து தூக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து there are different rules and regulations in expelling a employee. ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்க வந்து இந்த ரூல்ஸே அவங்க ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் இல்லீகல். ஓகே, ரிமூவல் ஆஃப் எக்ஸ் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் இல்லீகல் because notice has not been served. Okay, now let's move on to next question. 16th, இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இஸ் கெட்டிங் இன்டு ஸ்ட்ரைக். ஓகே, அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் has terminated the employees, right? So government employees claimed they have fundamental right to go on strikes. இது வந்து ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. ஸோ இப்போ இஷ்யூ பாத்தீங்கன்னா கேன் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக்? ஓகே, இது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கேனாட் கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஓகே, நோ. சி பேங்கிங், அதனால தான் வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் when we see ஃபர்ஸ்ட் வந்து we need to define what is an industry.
ஓகே, இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வரும்போது தான் இட் ஹஸ் கனெக்டட் டு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட். ஓகே, இந்த எம்எஸ்ஓ அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் ஆக்ட் எல்லாமே அப்ளை ஆகும். வேறஸ் இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸு, கவர்மெண்ட்டு, ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்புறம் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ், திஸ் இஸ் நாட் கம்மிங் அண்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, அதனால வந்து அதில் இருக்க எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே டோன்ட் ஹேவ் ரைட் டு ஸ்ட்ரைக். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி பட் ஆனால் பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே ஆர் கம்மிங் அண்டர் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்ட். ஓகேவா? அது நீங்கள் அந்த சாரி சார், நான் ராமசுப்பு. வணக்கம் எல்லாருக்கும். சார் கொஞ்சம் வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார். லோவாகவே இருக்கு சார். மற்றவங்களுக்கு எப்படிங்க இருக்கு? ஏன்னா ஃபுல் வால்யூமில் தான் இருக்கேன் நான், மைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கு. ஹலோ. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். No, volume is fine. ஓகே ஓகே சார். அப்போ உங்களோட வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க சார். நீங்க எதனா அந்த ஹெட்செட் இல்ல கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் கேளுங்களேன். உங்க ஹெட்செட் இருந்தா போட்டு கேளுங்க கொஞ்சம். ஓகே சார். Kamachi, one small request. Yeah. Can you explain little more these cases? Little more. I mean, first one you have taken little, very less time, no? So some examples so that we can remember in the exam. Okay. Yeah. So based on time constraint also we need to see, because we have whichever is important, just spend some more time, otherwise okay. Yeah, sure. Thank you. Yeah. So here the government employees went on strike. Okay, so here if you see, according to section 22, rule 22 of Tamil Nadu government servants conduct rules. Okay, this is not coming under industrial dispute. Okay, it is coming under Tamil Nadu government servants rules, and as well as essential services maintenance. Essential services maintenance na ipo vandu covid time la nama paathom illaya. So the what is that, in the drainage vela seiravanga, metro water la vela seiravanga, so there are certain essential services. Hospital is also essential service. Okay, so they cannot take a leave or they cannot go on strike. Okay, because during employment itself, they have certain rules that they should not participate in strike. Okay, even though it is strike is a fundamental right, okay, to expose our problems, but in the mari government idhula irukumbodhu vandu strike vandu is not allowed. Okay, so that because of this is two rules, right? And essential services maintenance ordinance. Okay, it is act kediyadhu, ordinance. Okay, ordinance அப்படினா வந்து ஜீவோ மாதிரி. Okay, so TK Rangarajan and government of Tamil Nadu, according to the section, he is telling that okay, the government employees don't have fundamental or equitable moral right to strike. Okay, they have no fundamental right to strike. அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு கேஸ் ஒன்று நடந்தது. ஓகேங்களா? So in the instant problem, the strike by government employees is not valid. The termination of services employees as per government have no right to strike. Conclusion, it is given a conclusion. Okay, so next one. Some contract laborers. Okay, you need to see it's a contract laborers. Okay, not permanent laborers, contract laborers. They are working for 10 years. Okay, demanding them for permanent, they want to make them as permanent. Okay, but management said that okay, it is doing okay, so they were telling that casual and seasonal work. Casual and seasonal abdina. So when I say seasonal means it is not giving the continuous profit or revenue. Okay, on the 1 year la some 3 or 4 months it may be seasonal, it may give revenue, but other months it may not give revenue. Okay, like that. Okay, for example, take steel manufacturing. Steel manufacturing is 100%, every month in a year they will be getting profit. Okay, but there are certain things, like for example, என்ன சொல்றது,
What example we can take as seasonal? Hotel இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து it is continuous. Okay, for example, take some exhibitions. Okay, some exhibitions or something. Okay, அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து only during the summer time they will put that exhibitions and all. So during that summer time only there will be continuous work. Okay, during winter and all rainy season there will not be work. Okay, so they want the contract laborers during that time. So the contract laborers are wanting them to be making them permanent. But as per in the contract as per this company, they don't want the contract laborers. So now they are asking for permanency, whether it is valid. The demand for contract laborers is tenable. No. Content of management is valid. Yes. Management, whatever management says is valid. Yes. Okay, according to the Contract Labor Regulation and Abolition Act, okay, contract now they have the proper starting contract date and ending contract date. So abdi varumbodhu they do have and they don't have fundamental right to to strike or do something because they are working temporarily on contractual basis. உள்ள வரும்போதே அவங்க ஒரு லெட்டர்ல சைன் போட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ வேணு ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு. எனி கொஸ்டின்? Okay, I think by mistake. Okay, so on the contract employees, they are actually having consolidated pay for a fixed period. Okay, and they can be terminable without notice also sometimes. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட்ல they do have அந்த 20 நாள் வேலை திட்டம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அங்கே கூட we cannot go for a permanent or asking for wages அந்த மாதிரிலாம். அன்னைக்கு வேலை இருந்ததுன்னா வேலை இருக்கு, இல்லைன்னா இல்லை. So in the instant problem, contract laborers working for 10 years need not be regularized. So it's a management call. So they have complete power. Okay, in this case, actually employee, since they are contract employees, they are not their power is not there. So if they want to move means they want to move. Let us go to next year question paper 2013. Okay, இது பார்த்தீங்கன்னா trade union served notice of strike. Okay, ஒரு trade union see what is a trade union? Trade union is a group of people, more than 7 members. They have grouped together and they have registered in the Government Act, and they are called as some named trade union of that company. Okay, and the trade union என்ன பண்றாங்க, they are giving a notice for strike. Strike போறது கூட there is a rule. Okay, before 7 days before going on a strike, you need to give notice to the company 7 days prior. Okay, but the employee told that some of the members of trade union not to participate in the strike. Okay, now the trade union prefer to initiate legal action. அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த trade union அந்த employer they are asking only few members not to participate in the strike. Okay, now who is actually having the power அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, now the employer instigation they are provoking not to participate. அது வேலிடான்னு கேட்டிருக்காங்க. No. Okay, whether instigation amounts to unfair labor practice அப்படின்னா unfair, is it unfair labor practice? Yes. Whether the legal action of trade union is maintainable? Yes. So இது பார்த்தீங்கன்னா இது unfair labor practice. See, they are a registered trade union. Okay, they are giving 7 days notice also to a strike. But ஒரு 4 பேர் 5 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது அந்த கம்பெனி சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அண்டர் செக்ஷன் 25T okay of Industrial Dispute Act, this is coming under a prohibition of unfair labor practice. Okay, so this is absorbing a penalty also. So இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த French Motor Company Limited, okay, and French Motor Car Limited என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க. அந்த எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா,
they should not be joining in any kind of strike அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும்போதே வந்து சைன் வாங்கி அவங்கள வந்து இது பண்ணிடுறாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, அப்போ நீங்கள் வந்து கேள்வி கேட்கலாம், அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் ஸ்ட்ரைக்குன்னு சும்மா சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து யார் வேலை பார்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, see, strike every time, the employer should not take their power in their hands for strike. Okay, because that is the very last resort to do that. அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் நடத்தணும். ஓகே, அண்ட் வந்து அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிஸ் வந்து ரெண்டு சைடுமே இருக்கு, எம்ப்ளாயி சைடும் இருக்கு, எம்ப்ளாயர் சைடும் இருக்கு. ஓகே, ஒருத்தன் வந்து லேபரை தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் வந்து அவனை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக ஸ்ட்ரைக்குன்ற ஒரு ஆயுதத்தை நம்ம கையில் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த அதே மாதிரி எம்ப்ளாயி சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும், சி எவ்ரி ஒன் இஸ் அ ஹியூமன். ஓகே, எவ்ரி ஒன் இஸ் அ சிட்டிசன், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஃபீலிங்ஸ். ஓகே, எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஃபேமிலி, தே ஆல்சோ வாண்ட் டு ஹேவ் வேஜஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தர் ஃபேமிலி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே. கரெக்டா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவனை வந்து எப்போ வேணாலும் வந்து வேலையை விட்டு தூக்குறது, அவனை வந்து ஒரு ஒரு அடிமை போல நடத்துறது, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் அன்ஃபேர் லேபர் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் in this particular case, that employer, whoever is making that instigation only for very few members not to participate in the strike is illegal. ஓகே, ஸோ அதனால அந்த ட்ரேட் யூனியன் போட்ட கேஸ் வந்து இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் மெயின்டெனபிள்னு போட்டாங்க. Next one, a workman committed offense. ஒரு workman, ஒரு employee வந்து ஒரு offense பண்ணிட்டாரு. Okay, now there is a police complaint. Based on the police findings, the workman was terminated from service. அவனை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க without conducting any domestic enquiry. ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் என்னதான் போலீஸ் கேஸாக இருந்தாலும் அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்ற ஒரு டொமஸ்டிக் என்கொயரி வைக்காம அவனை தூக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதான் இப்போ வந்து கேஸ் அப்படி டொமஸ்டிக் என்கொயரி வைக்காம தூக்கிட்டாங்க. ஸோ இப்போ now what the employee has to do, okay, we need to decide. இதில் பார்த்தீங்கன்னா this is coming under principles of natural justice அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு இயற்கையான சட்ட விதிமுறை. ஓகே, ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஒருத்தனை வேலையை விட்டு தூக்கும் போது கண்டிப்பா he should be enquired for what reason they are taking it out. ஓகே, ஆடி அல்ட்ரம் பார்ட்டம்னு ஒரு வார்த்தை படிச்சிருப்போம். you should hear the other side. ஓகே, similarly here also they should hear the other side of the employee, why that person has did that, and எதுக்காக நம்ம தூக்குறோன்றத பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாதான் வந்து அது வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, so the domestic enquiry is necessary for termination. Yes, the police findings amount to proceedings. ஓகே, போலீஸ் ஃபைண்டிங் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்கள இன்னும் வந்து போலீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை வந்து போலீஸ் அவனை வந்து கிரிமினல் எல்லாம் வந்து இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணலை இன்ஃபேக்ட். ஓகே, ஸோ நோ, whether the termination based on police findings is valid, no. ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ணன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டெரேஸ் எஸ்டேட். ஓகே, இது என்னன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி மேல ஒரு கிரிமினல் ட்ரையல் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, but without the department enquiry they have actually taken him out. Okay, which is wrong. So conclusion la pathina, police findings does not amount to judicial proceedings. Okay, hence the termination based on police findings without discussion or without a domestic enquiry. Okay, and according to the principle of natural justice, taking that employee out of the company is illegal. Next one, இப்போ ஒரு ட்ரேட் யூனியன் வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்ட்ரைக்குக்கு. அப்போ வந்து எம்ப்ளாயர் வந்து அப்ஜெக்ட் பண்றாங்க. ஓகே, now the union told that the workers have fundamental right to go on strike. ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்த உடனே நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி என்ன நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னா வந்து இந்த ட்ரேட் யூனியன் வந்து ஏதோ இப்போ சம் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு, தே ஆர் சர்விங் ஃபார் நோட்டீஸ்.
ஓகே, இவங்க வந்து ஏற்கனவே முன்னாடி ஸ்ட்ரைக்குக்கு முன்னாடி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்களா அப்படின்றத இந்த கொஸ்டின்ல they have not given clearly. Okay, whether they have done any kind of கான்வர்சேஷன் ஆர் காம்ப்ரமைஸ் எதனா நடந்திருக்கானா எனக்கு எதுவும் நடந்த பொருள் இங்கே தெரியல. ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் அவே த ட்ரேட் யூனியன் இஸ் கிவிங் த நோட்டீஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரைக். ஸோ அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருப்பான் பாருங்க, ஒர்க்கர் ஹவ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக், நோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். பட் ஆக்சுவலாக இது எஸ். ஓகே, வெதர் ட்ரேட் யூனியன் கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக் வித்தவுட் ரிசார்ட்டிங் டு அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹி ஷுட் ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் வித் த மேனேஜ்மெண்ட். ட்ரேட் யூனியன் ஷுட் ஹாவ் கான்வர்சேஷன் வித் த மேனேஜ்மெண்ட். எடுத்தோமா கௌத்தோமான்ட்டு டைரக்டா வந்து ஸ்ட்ரைக்குக்கு போகக்கூடாது. ஓகே, வெதர் த அப்ஜெக்ஷன் ரைஸ்டு பை த எம்ப்ளாயர் இஸ் வேலிட், எஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் செக்ஷன்ஸ் பாருங்க, 4, 5, 6, 7 இதெல்லாம் வந்து alternative measures for settlement of industrial dispute அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரைக்கை தவிர there are several measures. ஓகே, வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டரை கூப்பிட்டு வச்சு பேசலாம், இல்லைன்னா வந்து அந்த ஒர்க்ஸ் கமிட்டின்னு ஒருத்தங்க நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசணும்ல அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு பேசலாம். இதெல்லாம் பேசினதுக்கு அப்புறமா தான் ஃபைனலாக வந்து ஸ்ட்ரைக்குன்னே போகணும். ஓகே, ஸோ the workers do not have fundamental right to go on strike. The trade union cannot go on strike without seeking the alternatives. Okay, hence the objection raised by employer is valid. So, Commissioner, the first one, whether we need to write yes or no? This is yes actually. Yeah, so as per earlier example, it should be yes, right? Yeah. See, actually, whether workers have fundamental right to go on strike, okay, without seeking alternatives, okay, then it is no. Okay, strike without seeking alternatives. Now he has searched for alternatives. Okay, he has not searched for alternatives. He is directly going on strike. Okay, then it is no. So the wordings are a little bit tricky here. Yeah, maybe as per your point, they have written no, like they have not done any discussion and went for strike. That is what. So it is not came out very clearly in the first part. So you can write on your own words, with the discussion, without discussion, yes. Yes. Yeah. Okay, so next one. So X is a registered trade union. Okay, registered trade union. Okay, I will ask you a question. What happens when it is unregistered? Any idea? See, if it is an unregistered trade union, okay, we can form an unregistered trade union. Okay, but when you are filing any legal, complaint or legal suit, they cannot file suit. You cannot file suit. That is one thing. And the second thing is, you should have fund to file the suit, right? Okay, you cannot have funds in the first place. Okay, because when you are collecting money without unregistered, where is the money going? Who is collecting? Who is the owner? Sorry, who is the auditor? Everything is there. But if you are creating under a registered trade union, okay, automatically it is coming under a registered entity. Okay, so registration is always better. For registration, you need at least 7 members in a 100 employee company. So this would, okay, so X is a registered trade union. When there is a rift in the industry, okay, employer started negotiations. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது when we say rift, see rift he has not given clearly in this question. Rift means there is some decision is going to taken. Okay, that company is going to invest here, okay, or they are going to start a new business, or they are going to diversify, something is there. Okay, so now during that time the employer does not involve the trade union. Now trade union is objecting why they have not involved us. Okay, container X is not a recognized. See, there is two things: registered trade union and recognized trade union. Okay, see, recognized means there can be more than 2 or 3 trade unions in a very big employment. For example, in railways and all, okay, there are several trade unions. Okay, but there is one registered trade union there. Okay, and a recognized trade union. So this is just for understanding only. Okay,
but don't focus more on recognized and all. Okay, but what they are telling is this particular trade union, they are telling that the company has not involved us in the major decision making. Okay, this is their complaint. Okay, so now whether the now employer is telling that okay, they need not be involved in the trade union need not be involved in the day-to-day management decisions or major management decisions. Okay, the employer is telling, is it correct or not? Okay, whether employer has duty to invite X for negotiations? No. Whether recognition of trade union is voluntary? Yes. Okay, whether the contention of employer is valid? Yes. That means in all management decisions, the trade union need not participate. Okay, because the profit and loss goes only to the company, not for trade union, right? They are employed here only for doing some transformation work, or they are doing some processing work. Okay, so but profit and loss is actually made by the management only, so they are only taking the risk. So every time they cannot involve the trade union to participate in the decisions. Okay, so what is the conclusion? In the instant problem, the employer has no duty to invite X for negotiation. Okay, even though it is recognized trade union, it is purely voluntary in nature. Okay, voluntary. அவங்கள வேணும்னா வந்து they can involve them in the இது தவிர மற்றபடி வந்து மேஜர் டெசிஷன். இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறோம் ஒரு மைனிங் கம்பெனியில், ஒரு மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் கான்ட்ராக்ட் போடுறோம் கவர்மெண்ட்டோட, இதுக்கு எல்லா மீட்டிங்க்கும் வந்து they cannot take the trade union along with them. Okay, okay, it is not going to help them also, right? So the contention of employer is valid. Okay, so that's the idea. Second, 2014, page number 68. A worker is terminated from the service. Okay, now he approached a labor court. Now it was told that okay, it is an individual dispute and not industrial dispute அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரே ஒருத்தனுக்காக வந்து இந்த லேபரு ட்ரேட் யூனியனு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்லாம் அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இது. ஓகே, see, trade union means when it is affected by a group of people only, all these rules and things apply அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி கிடையாது. Even one person is affected by, okay, as an employee, even one person is affected, all these rules will follow it. Okay, so that is the idea. Can A approach the labor court? Yes. Whether dispute of A is an industrial dispute? Yes. Okay, ஒருத்தனா இருந்தாலும் அது வந்து dispute தான். Whether labor court has jurisdiction for adjudication? Yes. Whether the contention of employer is tenable? No. Employer வந்து இவன் வந்து ஒரே ஒரு ஆளு, இவனுக்கு வந்து லேபர்லாம் அப்ளை பண்ண முடியாதுலாம் சொல்லி அவனை வந்து தூக்க முடியாது. ஈவன் ஒருத்தனா இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து இன்னும் நீதி கிடைச்சாகணும். அதே இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்டினுடைய ஆக்டினுடைய ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஈவன் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அப்ளை ஆகும். ஓகே, see, generally, okay, industrial disputes, we understand that it is a collective disputes. Okay, but in certain circumstances, it is applicable for individual dispute also. Okay, individual dispute can also become an industrial dispute. Okay, இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். Individual dispute can become industrial dispute. Okay, this is a very important thing. And the single man newspaper limited versus standard industrial. Even a single man who is aggrieved by an action can raise a industrial dispute. Okay, very very important point inga. அதனால வந்து இந்த ஒருத்தனா இருந்தாலும் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் அப்ளை ஆகும். ஸோ அதனால வந்து தி வாட் எவர் எம்ப்ளாயர் டோல்டுனோ இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்குலாம் வந்து அப்ளை ஆகாது அப்படின்ட்டு, தட் இஸ் நாட் த கேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ ஒர்க்கர் யூனியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹஸ் ஆக்சுவலி டிஃபேம்டு த எம்ப்ளாயர். டிஃபேம்டு அப்படின்னா வந்து அவனை வந்து ஒரு எம்ப்ளாயரை வந்து திட்டான், இல்லைன்னா வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் போயிட்டு ஏதோ வந்து தேவையில்லாத அந்த கம்பெனியை பற்றி வந்து
ஒரு பொய்யானதோ இல்லைனா வந்து அந்த கம்பெனியை பற்றி தப்பாக வந்து ப்ரொபகேட் பண்ணிட்டான் வெளியில். ஓகே, ஸோ எஸ் ப்ரொபகேட்டட் தட் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொட்டஸ்ட் பை யூனியன். ஓகே, ஒரு ரிகார்டிங் வேஜ் பேமெண்ட்ஸ், ஒரு சம்பளம் சரியாக கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், வெளியில் போய் சொல்லியிருக்கான். ஆக்சுவலாக வந்து தெர் ஆர் இன்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன்னா வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் டு பப்ளிக். ஓகே, ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட் பிளேஸ் டு ஒர்க்கு. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் வந்து தெர் ஆர் செவரல் கம்பெனிஸ் ஆர் ட்ரைங் டு கீப் தெம்செல்வ்ஸ் in the competitive world. Okay, they want to make themselves காம்படிட்டிவ். ஓகே, என்ன in this இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து நிறைய பண்ணுவாங்க. அப்போ ஏதோ வந்து வேஜ் சரியாக கொடுக்கல அப்படின்றதுனால இவன் போய் வந்து வெளியிலையோ இல்லை ஏதோ பப்ளிக்கில் போய் சொல்லும்போது திட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ டேமேஜ் ஃபார் த கம்பெனிஸ் இமேஜ். அப்படின்னும் போது கேன் அன் எம்ப்ளாயி இனிஷியேட் லீகல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கேட்குறான். ஓகே, ஸோ இப்போ இஷ்யூ பாருங்க, டிஃபமேஷன் டியூரிங் த ப்ராசஸ் இஸ் வேலிட் அப்படின்னா நோ. நீ வந்து 1000 தான் இருந்தாலும் உள்ளேருந்து கத்திக்கோ, வெளியே போயிட்டு நீ வந்து கம்பெனியை பற்றி தப்பாக பேசக்கூடாது. ஓகே, வெதர் எம்ப்ளாயர் லீகல் ஆக்ஷன் மெயின்டெனபிள், எஸ். ஓகே, வெதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர் யூனியன் ஆர் லயபிள், ஆமாம் டெஃபினட்டாக தே ஆர் லயபிள் பிகாஸ் தே ஹவ் டேமேஜ் த கம்பெனி. ஓகே, திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் ரிலேட்டட் டு இப்போ 499 ஐபிசி. இப்போ அந்த கம்பெனியை பற்றி தப்பாக பேசியிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ 499 ஐபிசி ஃபார் டிஃபமேஷன் வில் அப்ளை டு தம். ஓகே, ஸோ டிஃபமேஷன் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா see the defendant can show that he has no intention to defame the plaintiff but he could avoid liability. அப்படின்னா வந்து அவன் வந்து தெரியாம சொல்லியிருக்கானோ இல்லைனா வந்து தெரிஞ்சு சொல்லியிருக்கானோ அந்த டேமேஜ் ஆகிப்போச்சு கம்பெனிக்கு. ஓகே, see he has not intentionally done it but actually he has defamed it. ஓகே, ஒரு பப்ளிக்ல ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா கம்பெனி டேமேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லலை. அப்படி இருந்தாலும் கம்பெனியினுடைய நேம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் பர்சன் இஸ் லயபிள். ஓகே, தெர் இஸ் நோ அதர் வே. பழனி வெர்சஸ் பஜ்ராஜ் டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஓகே, he has abused his superior by using unpleasant and hurting words. அப்போ வந்து பாருங்க, ஜட்ஜ் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேலையை விட்டு தூக்கியிருக்காங்க, 30,000 வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது எதனாலனா 17 வருஷம் சர்வீஸில் இருந்ததுனால he was given 30,000 காம்பன்சேஷன். ஓகே, பட் he has taken out of the company. So defamation during the process of protest is not valid. ஓகே, உங்களுடைய கோரிக்கைகளை வைக்கலாமே தவிர கம்பெனியை டேமேஜ் பண்ணணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய லயபிலிட்டி வந்து வில் கம் டு த ட்ரேட் யூனியன். Now, next one. Okay, the employer conducted domestic inquiry against workmen violating all fair principles of law. அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒர்க்மென் இருக்காங்க இல்லையா, ஒர்க்மென்னா எம்ப்ளாயி, அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ். ஓகே, ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணலை. ஓகே, அப்போ வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் என்கொயரி வைக்கிறாங்க ஒரு எம்ப்ளாயர். இப்போ இது வந்து யாருக்கு என்ன நிகழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, த டொமஸ்டிக் என்கொயரி கண்டக்டட் பை எம்ப்ளாயர் இஸ் வேலிட். கொடுத்துருக்காங்க. whether fair principle of law required to be followed. Yes, இருங்க, இதில் ஆக்சுவலாக தப்பா இருக்கு. See, okay, conducted domestic inquiry violating all fair principles of law. அப்படின்னா வந்து he has not followed the proper principles ஃபாலோ பண்ணாம அவன் மேல வந்து
டொமஸ்டிக் என்கொயரி வச்சிருக்கான். ஓகே, பட் ப்ராப்பர் அப்படின்னா வந்து வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்னா தெர் ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஓகே, இஃப் யூ சி ஹியர் செக்ஷன் 11A பார்த்தீங்கன்னா தி valid enquiry, what is meant by a valid enquiry? Okay, in the 4 grounds irukku, it has to be in good faith. Okay, it should not have unfair labor practice. Okay, it should not violate the principle of natural justice, right? The finding should not be based on the material evidence. So proper வந்து அந்த employees வந்து they should be made a enquiry based on the fair principles of law, and it should follow the natural justice. So the domestic inquiry conducting violating the fair principle of law is not valid. Okay, violating the fair principles, this is very important. If he is doing the domestic inquiry with the fair principles, it is valid. But the domestic inquiry violating the fair principles, it is not valid. Okay, so the action initiated by the employer could be challenged before the court. So அப்போ வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் மேல நம்ம அந்த ட்ரேட் யூனியன் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படின்ற கூட சொல்லியிருக்காங்க. Let us move on to next. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். ஆக்சுவலா வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி ஹாஸ் ரைஸ்டு வேஜஸ். ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ ஒரு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஒரு கம்பெனில, அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஹவ் ரைஸ்டு த வேஜஸ். ஓகே, அப்போ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு கோபம் வந்துடுது. ஓகே, ஸோ தே ஆர் ரைசிங் அ கன்சர்ன். ஓகே, இது வந்து நம்ம லீகல் வயலேஷன்ஸ் அண்ட் லீகல் ரெமெடிஸ் அவைலபிளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, சி அக்கார்டிங் டு தெர் ஆர் 2 sections here. Okay, one is according to article 39 பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவாலிட்டி கிளாஸ். ஓகே, சாரி ஆர்டிகல் 14 and 16 பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவாலிட்டி கிளாஸ். நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் லா ஆஃப் 1ல் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, அக்கார்டிங் 14 and 16. பட் ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, என்ன எக்ஸப்ஷன்ஸ்னா இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ரீசனபிள் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் இன்டெலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு. வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ், சி இப்போ வந்து ஒரு சாதா கான்ஸ்டபிள் இருக்காங்க. ஓகே, கான்ஸ்டபிளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க. ஓகே, எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது. அதே சம்பளத்தை ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன் கொடுக்க முடியாது? பிகாஸ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரீசனபிள் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் இன்டெலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா. அந்த இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்து, அவன் பண்ற வேலையை பொறுத்து, ஓகே, தேர் salary and everything will vary. Okay, so one set of department of people cannot object to the salary increment of the other department people. Okay, அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க இங்க. ஸோ according to article 14 and 16 ஈக்குவாலிட்டி அப்ளை ஆகும். ஓகேவா, பட் அதில் வந்து ரீசனபிள் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்ளை ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா two articles come into play. Sorry, 2 rules. Equal pay of equal work இருக்கும் according to Equal Remuneration Act 1976. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் விசஸ் தருண். ஓகே, ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து தே ஆர் கிவிங் 2 different pay scales based on their duties and functions are also different அப்படின்ட்டு ஒரு தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்காலில். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் பே கொடுக்க முடியாது. இப்போ சாதாரணமாக இப்போ ஐடி கம்பெனியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஈவன் தோ தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் த சேம் டிபார்ட்மெண்ட், சேம் டெவலப்மெண்ட், பேஸ்ட் ஆன் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் த previous company weightage which they worked, they will be getting the different salaries. Okay, so even in the same scale the salaries are different. Okay, so it is not a violation. Let us go to 2015. Workmen of a factory wanted, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் மே வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஹாலிடே, பட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுவாங்கள.
நீங்கள் வந்து வேலைக்கு வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லீவ் கிடையாது அப்படின்ட்டு. ஓகே, அப்போ அந்த ஒர்க்மேன் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் வரமாட்டாங்க. ஒரு மாஸ் பங்க் மாதிரி. ஓகே, ஒரு நாள் வரல. அப்போ வந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லிடும் அப்படின்னா, இந்த ஆப்சன்ஸ் நீங்க போட்டதுனால இதை வந்து ஸ்ட்ரைக்கா கன்சிடர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரைக். ஓகே, தே ஹேவ் மேட் அ மாஸ் பங்க். எங்களுக்கு வந்து 1st May வந்து லீவ் விடணும் அப்படின்றதுனால தே ஹவ் நாட் கேம். ஓகே, பட் இஸ் இட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ரைக்கா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஓகே, அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 2Q இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரைக்கினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, அக்கார்டிங் டு 22, 23, 24 இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட், ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆக்ட். ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆக்ட்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆக்ட்லேயும் வந்து வந்துடும் அது. ஓகே, ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ஹாலிடேஸு இதெல்லாமே கூட அங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் ரிலேட்டட் டு த வேலிடிட்டி ஆஃப் த ஸ்ட்ரைக். ஸ்ட்ரைக்கே வந்து வேலிடா இல்லையான்றதை வந்து இப்போ வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் டு அக்செப்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வில் அமௌண்ட் டு ஸ்ட்ரைக். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேக்யூம் ஆயில் கம்பெனி அண்ட் குணசீலன் அப்படின்றவங்களுக்கு நடந்தது. ஓகே, தி ஒர்க்மேன் த்ரெட்டன் டு கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஆன் ரெசிப்ட் ஆஃப் ஆல் டைரக்டிவ்ஸ். ஸோ கடைசியில் வந்து வாட் தே வுட் டெல் இஸ் மே டே இஸ் டிக்ளேர்டு ஹாலிடே இஸ் வேலிட் அப்படின்ட்டு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டே சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து அந்த மாஸ் பங்க் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஒர்க்கர்ஸு, அது வந்து வேலிடு. ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டஸ் நாட் அமௌண்ட் டு ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு தீர்ப்பு கொடுத்துருவாங்க. இது வரைக்கும் என்ன டவுட் இருக்கா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? Yes, Kamakshan. Okay, if Jeevita can understand, then everyone can understand because most I'm speaking in Tamil. No, I am trying to understand, but this time I'm facing little difficulty. The words might be. Okay. So next question is page number 74, 15th. See, actually here SBI so actually one set of one of its workmen, okay, he had actually worked for 240 days, okay, which is less than a year. Okay, now they are providing confirmation based on the prescribed test. Okay, now he told that it is a retrenchment means they are actually trying to move me out of the company by keeping a test here. See, in the test one they have not told before, but now they are introducing a new test here. Okay, no notice or paid compensation by the bank. Okay, the act of retrenchment by bank is void. I mean, on the test pass avula because he is failed. He is failed in the test. Now he is actually asked to move out of SBI. No notice or no compensation is also provided. Okay, now the person has told that the retrenchment by bank is void. Okay, now issue whether termination of the service by workman is valid. No, termination பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது. Termination amount to retrenchment means reducing the worker capacity. That is also yes. Retrenchment by bank is void. Yes, according to section 200 means it is a retrenchment. Definition of retrenchment. Okay, retrenchment is bad for non-compliance with the provisions of section 25F of Industrial Dispute Act. Okay, so similarly here, Karnataka State Transport Corporation versus Boraya. Okay, discharge from employment or termination of a service of probationer would amount to retrenchment. Okay, see, actually they should have given TV ஆஃப் பண்ண சொல்லுங்க சார். யாரோ டிவி ஆன்ல இருக்கு. இல்ல சார், இது பின்னாடி ரோட்ல கொஞ்சம் கத்திட்டு போறாங்க. அது
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ரீட்ரென்ச்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் அ ப்ரொபேஷனு. அப்புறம் ஒரு ப்ரொபேஷனர், ஓகே, ப்ரொபேஷனரில் வந்து டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க வித்தவுட் எனி நோட்டீஸ் ஆர் வித்தவுட் எனி ப்ராப்பர் ரீசன். ஓகே, இட் இஸ் அமௌண்டிங் டு ரீட்ரென்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதில். ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம், த டெர்மினேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆஃப் ஒர்க்மேன் இஸ் நாட் வேலிட். ஓகே, அப்புறம் டெர்மினேஷன் அமௌண்ட் இஸ் வாய்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Hence the workman should be reinstated. Reinstatedனா அவனை திருப்பி வேலைக்கு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சடனாக ஒரு டெஸ்ட் வச்சு அவன் ஃபெயில் ஆனால் வந்து தூக்குறது, இல்லைனா வந்து ப்ரொபேஷன் பீரியட்ல இருக்கும்போது எந்த ஒரு ரீசனுமே இல்லாமல் தூக்குறது, ஓகே, அவனை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல், அதெல்லாம் வந்து வேலிட் கிடையாது. இட் ஷுட் ஹேவ் அ வேலிட் ரீசன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். A worker leave his workplace after duty hours. இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும், பார்த்துங்க. ஒரு 9லேருந்து 5 வரைக்கும் ஒரு கம்பெனி வேலை இருக்குது அப்படின்னா, he has actually left the workplace. ஓகே, 5 மணிக்கு கிளம்பிட்டான். ஒரு 1 hour கழிச்சு வந்து அவனுடைய பொருள் ஏதோ வந்து he has left some things in the company. So he is coming at 6 o'clock inside the office. Okay, now he receives injury in an accident. இப்போ 6 மணிக்கு உள்ள வரான். இப்போ அவனுக்கு ஏதோ சம் டேமேஜ் ஆகுது, ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. அப்போ எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்றான், ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் பிரகாரம் வந்து 9 to 5 தான் வந்து ஒர்க்கிங்கு. ஓகே, 6 o'clock 5 o'clock மேலே வந்து அவன் வந்து வந்துட்டு போனான், பர்சனலாக எதுக்கு பண்ணான்னா வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரி cannot pay compensation அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, ஆக்சிடென்ட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஸ் ஏன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, see it is happened in the office. See, there are two things. Okay, one, the person is inside the office irrespective of the working hours. One. Second thing, if he is inside the working hours and he has gone out for sales, for any depositing the money to the bank, இல்லை வேற எதனா ஒரு வேலை விஷயமா வெளியில போயிருந்து அங்கே டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னாலும் they are entitled for compensation. So two things, whether it is internal or outside, whether it is within the time period or without the time period. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து அப்ளை ஆகும். பட் அதே வந்து ஒரு 7 o'clock மேலே போய் ஒரு 6 o'clock மேலே அவன் வந்து வெளியில் போயிடுறான், ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கான், இன்கேஸ் அந்த ட்ரெயின் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, ஓகே, அப்படின்னா வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் தான். அவன் வந்து வேலைக்கு வந்துட்டு வேற எங்கன்னா போயிட்டு போனா அது வந்து எப்படி கணக்கு வரும், இல்லை வேலையிலிருந்து டைரக்டா வந்து வீட்டுக்கு போறோம் அப்படின்னா வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ a கோர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ என்டைட்டில்ட் ஃபார் காம்பன்சேஷன். இதே வந்து ஒரு சாட்டர்டே சண்டே வந்து நடக்குது அப்படின்னா வந்து ஒரு லீவ் டைம்ல வந்து டேமேஜ் நடக்குது, ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா the government, the company is not responsible. Okay, so that is why it is called a theory of notional extension. Okay, theory of notional extension na இது ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஒரு நியாயம். நம்ம வந்து ரூல் செட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல. ஓகே, 5 o'clock வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் வந்து 5 o'clock அவன் கம்பெனிலேருந்து வெளியில் வந்துடுறான், அப்படியே 5:10 வந்து ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா நான் அதை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டேன். அப்படி வந்து ஸ்ட்ரிக்டாலாம் வந்து நம்ம இங்கே வந்து ரூல் பேச முடியாது. ஓகே, ஸோ தியரி ஆஃப் நோஷனல் எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகே, ஐ திங்க் we have very less time. So in the instant problem, the accident in the course of employment, applying theory of notional extension, the worker is entitled for compensation. Compensation kutta or vazhiyilla. We will stop with this actually. Okay, 15 order. Then we will move on to this. So idu parunga. Okay, the contractors of a BD manufacturing company. For BD manufacturing company enna பண்றாங்க அப்படின்னா, they are hiring a contractors. ஓகே, அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய பிளேஸ்ல, ஓகே, நாட் இன்சைட் த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, வெளியில போயிட்டு இவங்க கிட்ட இருந்து பொருளை மட்டும் வாங்கின்னு போயிட்டு ரா மெட்டீரியல்ஸை வாங்கின்னு போயிட்டு, ஓகே, தே ஆர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி, தே ஆர் ஆக்சுவலி ப்ரிப்பேரிங் தட் பிடி இன் தேர் ஓன் ப்ரெமிசஸ். ஓகே, once after preparing that BD as a complete goods, they are returning back to the manufacturing company. Okay, so வெளியில போயிட்டு அந்த வேலையை பண்ணிட்டு திரும்ப உள்ள எடுத்து வந்து கொடுக்குறாங்க. and they are also contract workers. Okay, they are not permanent workers. So they are contract workers அப்படின்னும் போது, ஓகே,
என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பர்மனெண்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, தே நீட் டு கன்சிடர் தெம் as த ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி இன்னும் இட் இஸ் நாட் த கேஸ். நமக்கே தெரியும் இல்லையா, அந்த கொஸ்டின் பார்த்தா நமக்கே தெரியும். கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அதுவும் இன்னொரு இடத்துல போய் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஒர்க்கர். இப்போ நாங்கள் கூட கான்ட்ராக்ட்லாம் எழுதுவோம். இப்போ எப்படி அப்படின்னா, எங்களுக்கு நிறைய வெண்டார்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகே, அந்த வெண்டார்ஸோடைய ப்ரெமிசஸில் வந்து ஒரு 10 பேர் வேலை செய்வாங்க. அந்த 10 பேருக்கு ஏதாவது ஃபயர் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு, ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரி அந்த கம்பெனியில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து வி ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகே, அங்கே வந்து நம்ம ஒரு லயபிலிட்டி கிளாஸ் போடணும். ஓகே, எனி லயபிலிட்டி ஃபார் தி வெண்டர் அண்ட் இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வில் பி டேக்கன் கேர் பை த வெண்டர் தெம்செல்வ்ஸ். ஓகே, அப்படின்னு அங்கே ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா வந்து அவங்க எங்கே போகிறாங்களோ, அந்த எம்ப்ளாயீஸ் எங்கே வராங்களோ, தே ஆர் நாட் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் அவர் கம்பெனி. ஓகே, தே ஆர் கான்ட்ராக்டர்ஸ். தே ஆர் coming under control of a different contractual term. Okay, and they are working in their premises அப்படின்னா இப்போ அதே கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து எங்களுடைய ப்ரெமிசஸ்ல எங்களுடைய கம்பெனிக்குள்ள வந்து ஒர்க் பண்ணி வேலை செய்யும் போது அவங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா we will be responsible. Okay, so that thin line is there always. ஓகே, ஸோ பிடி அண்ட் சிகர் ஒர்க்கர்ஸ் கண்டிஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்ட் 1996 பிரகாரம் லேபராக இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஓகே, தே ஆர் நாட் ஆக்சுவலி கம்மிங் இன் டு கான்ட்ராக்ட் லேபர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மேங்களூர் கணேஷ் பிடி ஒர்க்ஸ் அண்ட் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, அவங்க வந்து அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க, லேபர் எங்கேஜ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர் இஸ் கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஒன்லி, தே ஆர் நாட் அ பர்மனன்ட் லேபர். So BD workers who are working under supervision of contractors cannot be treated as a workman. Okay. So இதோட முடிச்சிக்கலாம்.